Class 5 English Unit 6 A Fit and Healthy Life. A consonant cluster is a group of two or more consonants in a word. Consonant cluster दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमुआ होता है एक लफ्ज़ में. Each consonant keep its own sound in the word. हर हर्फ लफ्ज़ में अपनी आवाज़ को बरकरार रखता है. A consonant cluster can be in the initial or final position of a word. ये consonant cluster लफ्ज़ के शुरू में भी हो सकते हैं और आखिर में भी. Read the given consonant clusters with their words. Two consonant clusters BR, BRUSH brush, BREAD bread, BRAIN brain, FL, FLOUR floor, FLOWER flower, FLY fly. Three consonant clusters SPL, SPLASH splash, SPLENDID splendid, SPLIT split, STR, STREET street, STRAW straw, STREM stream. Consonant clusters in final position. वो consonant cluster जो आखिर में आते हैं. LP, HELP help, PULP pulp, DULP gulp, FLASK flask, ASK ask, DESK desk. Three consonant clusters GIFTS gifts, CRAFTS crafts, DRAFTS drafts, ATTEMPT attempt, PROMPT prompt, CONTEMPT contempt. Next question है read the given sentences, underline the words with consonant clusters and write them in their columns. Brush your teeth before going to bed. इसमें brush और going consonant clusters हैं. Sarah showed me some splendid crafts. Splendid crafts दोनों consonant cluster हैं. They attempted to cross the stream. Stream consonant cluster है. He asked Dr. Harun a question about germs. Germs consonant cluster है. You should help him in watering these flowers. Help watering flowers consonant clusters हैं. Read and practice the given dialogue. Maham, hello Sidra, how are you? Hello Sidra, आप कैसी हो? Sidra, not so great. Speak with a low voice. What about you? ज़्यादा अच्छी नहीं, आहिस्ता आवाज़ में बोलती है. आप कैसी हैं? Maham, I am fine, but what happened to you? You were absent yesterday. मैं खैरियत से हूँ लेकिन आपको क्या हुआ है? आप कल गैर हाजिर थीं. Sidra, I got fever 2 days ago. मुझे 2 दिन पहले बुखार हो गया था. I have recovered now, but I still feel weakness. अब मैं सेहत याब हो गई हूँ लेकिन मैं अभी भी कमज़ोरी महसूस करती हूँ. Maham, you should take care of your health. आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. Eat a healthy diet, drink plenty of water. सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं और बहुत सा पानी पिएं. Did you see a doctor? क्या आप डॉक्टर से मिली? Sidra, yes. Maham, he gave me some medicines. जी हाँ, उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं. I will be better soon. मैं जल्द बेहतर हो जाऊँगी. Maham, may Allah bless you with health. अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए. Sidra, thank you, inshallah. Arrange a debate competition about healthy and unhealthy food. Answer these questions. Why did the school invite Dr. Harun? The answer is, the school invited Dr. Harun to talk about personal hygienic matters and raise awareness about COVID-19. What did Dr. Harun tell the children about keeping personal hygiene? डॉक्टर हारून ने ज़ाती सेहत को बरकरार रखने के लिए बच्चों को क्या बताया? डॉक्टर हारून advised the children to keep their hands clean and maintain physical distancing. डॉक्टर हारून ने बच्चों को नसीहत की कि वो अपने हाथों को साफ रखें और एक दूसरे से फासला रखें. Why is junk food unhealthy? Discuss. Junk food is harmful to our health in many ways. It causes digestive problems. It increases the risk of heart diseases. Moreover,
It leads to depression. An inflectional ending is a letter or a group of letters added to the end of a word to change its form. Inflectional words वो होते हैं जो आखिर में लगाए जाते हैं ताकि वर्ड की फॉर्म को तब्दील किया जा सके. Read the given sentences and notice the use of inflectional endings. Lubna and her classmates were very excited about Dr. Haroon's visit. इसमें excited के आखिर में जो D लगा है वो inflectional ending है. The children were wearing masks. Sana always eats healthy food. Sarah always washes her hands with soap. इन जुमलों में wearing, eats और washes के आखिर में जो अल्फाज लगे हैं वो inflectional ending है. Make 3 words with the given inflectional endings in your notebook. S से बनेंगे desks, books, pencils और ES से बनेगा benches, foxes, matches. ING से बनेगा flying, beginning, ending. ED से बनेगा watched, played, edit. Next है compound words. A compound word is a combination of 2 or more words that produce a word with a new meaning. Compound word का मतलब है कि 2 अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बन जाता है. Read the given compound words. आइए अब इन compound words को पढ़ते हैं. Sunlight तो ये मिलके बन जाएगा sunlight. Headache मिलके बन जाएगा headache. Bedroom और बन जाएगा bedroom. Toothbrush. Playground. ये 2 अलग अलग लफ्ज़ भी हैं और ये मिलकर एक नया लफ्ज़ भी बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द गिवन वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स. बटरफ्लाई तो मिलके बन जाएगा बटरफ्लाई. स्ट्रॉबेरी और बन जाएगा स्ट्रॉबेरी. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. रेनबो ये बन जाएगा रेनबो. Read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. The school invited a dash doctor. The students were wearing dash masks. We should wash our dash with soap for 20 seconds. The answer is hands. Never take medicine on any empty dash stomach. Dash food keeps us strong and fit, healthy. Next question is surf the internet and read about how sports keep us healthy and fit and note down some details in your notebook. Next question, read the given words with their meanings. Hygiene, to keep yourself and your environment clean. अपने आप को और अपने माहौल को साफ रखना. Prevent, to stop something from happening. किसी चीज़ को वाक़ होने से रोकना. वायरल, caused by a virus. जो बीमारी वायरस की वजह से हो. Germs, microbes that cause infection. जरासीम जो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं. Plenty, enough, काफ़ी. Read the given homophones and their use. Homophones क्या है? Homophones are words that sound the same but have different spellings and meanings. होमोफोन्स वो लफ्ज़ होते हैं जो स्पेलिंग में एक जैसे होते हैं या आवाज़ में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मतलब मुख्तलिफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट, RIGHT राइट का मतलब है दुरुस्त. यू गेव द राइट आंसर. राइट, WRITE राइट का मतलब है लिखना. ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड. मीट, MEAT मीट का मतलब है मिलना. दे विल मीट यू सून. MEAT मीट का मतलब है गोश्त. अली लाइक्स टू ईट मीट. BREAK ब्रेक, वक्फा. आई नीड अ ब्रेक. BRAKE ब्रेक लगाने वाला पुर्जा. ही हैड टू पुट ऑन द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट. ATE का मतलब है खाया. दे एट अ लॉट एट डिनर. EIGHT एट. सारा इज 8 years old. वीक, WEEK वीक. देयर आर 7 days in a week. WEAK week. His child is getting weak. Next question is fill in the blanks with the correct homophones. I saw dash rise with my dash.
پہلے میں آئے گا SUN sun اور دوسرے میں آئے گا SON sun. Am I dash to read the given text dash. پہلے میں آئے گا ALLOWED allowed اجازت دینا اور دوسرے میں آئے گا ALOUD allowed زور سے بولنا. مریم had bought dash new dresses dash her daughter. پہلے میں آئے گا FOUR 4 جس کا مطلب ہے 4 اور دوسرے میں آئے گا FOR 4 جس کا مطلب ہے کے لیے. Dash of my school teams dash the cricket match. پہلے میں آئے گا ONE 1 ایک اور دوسرے میں آئے گا WON won جیتا. I want to dash more information in the newspaper dash. پہلے میں آئے گا ADD add جس کا مطلب ہے جمع کرنا اور دوسرے میں آئے گا AD add جس کا مطلب ہے اشتہار دینا. نیکسٹ کوشچن ہے یوز دا گیون ہوموفونس ان یور سینٹینسز. WHOLE ہول کا مطلب ہے تمام. ہی از ناٹ ٹیلنگ می دا ہول ٹروتھ. HOLE ہول کا مطلب ہے سوراخ. دے ڈگ اپ اے ہول ان دا فلور. ہیئر HEAR ہیئر کا مطلب ہے سننا. آئی ہرڈ اے نوائز ان دا اسٹریٹ. HERE ہیئر کا مطلب ہے یہاں. دے ڈو ناٹ لیو ہیئر. نیکسٹ از unscramble the words and learn their spellings. فرسٹ ہے JUNK junk. AFTER after. HEALTH health. SOAP soap. VISIT visit. WASH wash. Read the given sentences and notice the use of pronouns. Pronouns وہ الفاظ ہیں جو noun کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. We should wash our hands with soap. اس جملے میں we اور our pronouns ہیں. They are planting new plants in their garden. اس میں their pronoun ہے. Hira keeps her bedroom neat and clean. Her pronoun ہے. Always buy a juice in a can. It can be recycled easily. It pronoun ہے. Yes, you are right. اس میں you pronoun ہے. Next question ہے read the unit again and circle any 5 pronouns then use them in your own sentences. You are an honest boy. We are students. It is a cat. Everyone is happy. Yourself, you can do it yourself. Read the given sentences and notice the use of pronouns as subjective, objective and possessive pronouns. I work in a big company. You like playing football. He lives in Lahore. She went to vacation last week. It seems hot today. We enjoy watching cartoons. They are good students. ان جملوں میں I, you, he, she, it, we, they سبجیکٹو پروناؤن ہیں یعنی سبجیکٹ کی جگہ پر یہ پروناؤنس استعمال ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آبجیکٹو پروناؤن کون کون سے ہیں. She gave me the book. طاہر bought you a present. She told him the secret. Maha asked her to come inside. Nida gave it to Maryam. The teacher taught us nouns. The company provided them with insurance. Me, you, him, her, it, us, them. یہ سب آبجیکٹیو پروناؤنس ہیں. اس کے بعد ہے پوزیسیو پروناؤنس جو ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. This book is mine. The cat over there is hers. The poster on the wall is ours. This responsibility is all yours. The house on the corner is. This shirt is his. The cat is licking its paws. ان تمام جملوں میں mine, her, ours, yours, theirs, his, its possessive pronoun ہے. یہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے. Use 2 subjective, objective and possessive pronouns each in your sentences and write them in your notebook. We live in Lahore. They water plants. Us, she told us an interesting story. Them, the teacher praised them for their honesty. Possessive pronouns. Mine, this bag is mine. Theirs, this house is theirs. Read the given sentences and notice the use of subjective verb agreement. Dr. Haroon is giving instructions to students. اس میں سبجیکٹ ڈاکٹر ہارون ہے تو سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر پروناؤن استعمال ہوگا. از. دا اسٹوڈنٹس آر واشنگ دیئر ہینڈس. اسٹوڈنٹس پلورل ہے تو اس کے ساتھ پلورل پروناؤن استعمال ہوگا.
They are playing cricket. They plural है, इसके साथ plural pronoun इस्तेमाल होगा. You are my best friend. You के साथ हमेशा are का इस्तेमाल होगा. I am fond of reading. इसमें I singular है तो pronoun भी singular इस्तेमाल होगा. Read the given sentences and tick the verbs that agree with the subjects. My mother dash to eat vegetables. Mother singular है तो यहाँ पर आएगा likes. Sports dash us healthy. Sports plural है तो यहाँ पर आएगा keep. The bird dash chirping in its nest. Bird singular है तो यहाँ पर आएगा is. They dash not waste their time. They plural है तो यहाँ पर आएगा do. Pakistanis dash brave people. Pakistanis plural है तो यहाँ पर आएगा are. Read the given narrative paragraph. अब narrative paragraph वो पैराग्राफ होता है जो किसी इवेंट के बारे में बताता है. इसमें पहले बिगनिंग होती है और फिर मिडल होता है और फिर एंडिंग होती है. ठीक है, इसको रीड करें. नवीद वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट. हिज ईयर्स वॉज एकिंग. हिज मदर टोल्ड हिम ही नीडेड अ डॉक्टर. इन द मॉर्निंग नवीद्स मदर टुक हिम टू अ हॉस्पिटल. द डॉक्टर एग्जामिन्ड नवीद्स ईयर with a torch. He also checked his temperature by putting a thermometer into his mouth. After a while, the doctor told Naveed's mother that he had a fever too. He gave Naveed some medicines to take at home. Naveed thanked the doctor. He took these medicines and go well after a couple of days. Write a narrative paragraph about any memorable incident of your school life. Once a magic show was held in our school. Everyone was very happy and excited. The magician showed his empty hat to everyone. Then he put it on his head. But when he removed it, there was a pigeon sitting on his head. Everyone cheered the magician. Magician showed many other amazing tricks. All the students liked it. It was a really memorable event of my school life. Write a paragraph on how you spend your time at home during the coronavirus lockdown. Mention any new skill you learned during the lockdown. During the coronavirus lockdown, I spent time at home reading my books, drawing pictures, and writing letters to my friends and cousins. I helped my mother do different domestic chores. I also planted many new plants. In the evening, I watched television. During this lockdown, I learned how to maintain personal hygiene and keep myself safe from getting disease.